Moin moin Leute, so weiter geht's jetzt mit Red Dead Redemption. Wir zocken jetzt noch die Kampagne, mal gucken wie weit wir kommen. Bin im letzten Stream bei Kapitel 5 gewesen, auf der Insel, richtige Scheißmission. Also da muss man wirklich die ganze Zeit oder auch viel gar nichts machen. Und ganz oft einfach nur den linken Stick drücken, um nach vorne zu kommen. Das war sehr lästig. Ich wollte noch mal eben, das hatte ich jetzt verkackt, bei YouTube das Thumbnail ändern. Weil sonst ist der Titel zwar Red Dead Redemption, aber die Leute denken alle, ich zocke sie vorwärts. Das ist ja nicht mein Plan. Videos. Und ja, der hat jetzt gerade nochmal ein Update gezogen, deswegen hatte ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil er jetzt quasi noch den Multiplayer runtergeladen hatte. Aber den zocken wir jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt eben die Kampagne durchzocken. Ich hoffe einfach, das dauert nicht mehr allzu lange. Ich habe auch ehrlich gesagt kaum noch Bock auf die Kampagne. Also es ist wirklich... Die zieht sich doch sehr. Und die ist zwar cool inszeniert, aber die hat auf jeden Fall ihre Längen. Man kann sehr wenig Entscheidungen treffen. Aber das haben wir geändert. Okay, jetzt kämpfen wir auch noch die Katzen. Könnte ich natürlich ausspielen, machen wir jetzt ein paar Katzenkämpfe, ihr könnt drauf wetten. Wäre wahrscheinlich sehr erfolgreich. So, das steht. Jetzt müsste alles funktionieren. Moin moin nochmal. Chat funktioniert auch. Morning, Arthur. Okay, alle Bereiche, die rot aufleuchten, wenn wir unser Dead Eye jetzt benutzen, sind die Bereiche, wenn wir den Gegner dort treffen, ist er tot. Okay, wir können SA, Adler, also die Indianer-Mission weitermachen. Oder Dutch machen. Ich würde jetzt erstmal Dutch machen, weil er halt direkt jetzt hier steht. No, not for a while now. You boys sure return with a bang. Als wir von der Insel wiederkamen, war unser Lager leer. Aber die gute, ich weiß gar nicht wie sie heißt, die Dame, die auch schon die ganze Zeit auf Krawall hat, hat sich um die Leute gekümmert, hat die Leute gerettet und auch in ein neues Lager gebracht. Ist das hier im Haus drin oder? Da sitzt er. Wir sind jetzt wirklich mitten im Sumpf. You okay there? So, Dutch. Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those oily enactors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know, it's just, well,
I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but... Guess I'm more interested in surviving than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What's our move here? You sound like Hosea. I miss him. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we There is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. I need time. Ja, du brauchst and immer no Zeit. traitors. Und noch ein großes Ding und dann verschwinden wir nach Argentinien oder auf eine Insel. Haben wir jetzt alles schon 1000-mal gehört. Dann haben wir aber mittlerweile einen starken Bart. Und wir sollen zu Charles. Schweiz. Be right with me. Always. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. What are we doing there? We're looking for a place to hole up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while you boys were away. And? We'll see. I know the way. Follow me. Okay. We need to get this done fast. The Pinkertons will have reinforced in another day or two. Yeah. The sooner we get out of here, the better. Ha! It's quite a ride up there. I saw some canoes near the bridge upriver, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. What do you think? Yeah, a boat's probably a good idea. So schnell wie Okay, möglich, good. Charles. Mir ist ganz egal wie. It's good to see you again, Charles. You too. Thanks for what you did in Saint Denis. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there. Keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Belle. It was a tough few days. I couldn't have done it without Sadie. So how did you find that spot back there? I assume the skulls on sticks weren't an addition of yours. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there called Warma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island. Isn't that just what Dutch wanted? Eigentlich ja.
I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. You're right. Naja, hinbekommen ist halt relativ, ne? It's been... Wie viele Leute sind dafür gestorben? Guess I just miss Hosea. Und wirklich vorwärts sind wir ja nicht gekommen. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre unser Lager reich. There's the bridge. There should be some canoes down to the right here. Well, I see one anyway. That'll do. Come on. Okay. Butcher Creek is a few miles upriver. So I spent some time up this way while you were gone. I ran into Rainsfall and the Eagle Flies. The Indians? And I've been trying to help out a bit where I can at the reservation. Things are bad there. That's not a surprise. They seem to be in a lot of trouble and heading into more. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. Schneller geht das auch nicht, oder? They're animals. Everyone is terrified of them. Great. Und wenn ich schneller rudern möchte, X drücken, aber Not a crazy idea. This is a gefühlt spot nicht nobody viel comes near, schneller. even the law. Just be ready. It won't be pretty. So be it. Naja, auf jeden Fall schon Resultate bekommen. In der letzten Folge hatten wir auch nur irgendwie Bart und fast noch Glatze und sah so ein bisschen aus wie der Vater von diesem, wie ist das, American Chopper, glaube ich, bei D-Max. Und jetzt hat er ja schon wieder richtig Frisur. Butcher Creek up ahead. Okay. Who are they? The locals. Well, they don't look too friendly. Until you meet the Murphys. Wollen wir denn jetzt hier anlegen? Alright, let's walk it from here. Good evening. Okay, ich kann hier nicht gut hingegangen, oder was? You know the way to Beaver Hollow? Come on, they're not gonna help us. I'm pretty sure it's to the north, up the road here. Schade, jetzt könntest du dich vielleicht schneller bewegen. These Murphy Hills, stranger. Might watch where you wander. Oh, ist der langsam. It's a bit of a walk. You could grab those horses if you want. Probably won't miss you if we get back by morning. Ja, der wird angegriffen. Wie vom Dino. Nein, von der Ziege.
Da wird nichts getan. See why folks don't want to come around here. Ain't exactly a welcoming place. Lots of stories of people going missing around these parts. Wo sind wir denn jetzt auf der Map? Ach, noch da rechts oben. Vorhin schon gesehen, hier ist ja Blackwater. Und hier ist auch noch Map, die können wir quasi auch jetzt schon erkunden, aber missionstechnisch sind die quasi erst im Multiplayer ist die erste. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Hey. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No. But I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots. Which is why we should keep it down. They might have lookouts around. Okay. You see that up ahead? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. I say we... Ich habe auch nur den Bogen und das Reptilgewehr jetzt am Pferd. Das ist wahrscheinlich hier wieder nicht mein Pferd oder so. Ach so. Ja, ist nicht mein Pferd und deswegen habe ich nur die Waffen, die ich vorher schon dabei hatte. See where they're going. Follow me, stay quiet. Dann müssen wir mit dem Bogen schießen. Come on, up this way. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Well, how about I do the skinning? Then who do the carrying? Here is Quick, Arthur. bitch, you know that. Good job. We must be Wie kann ich denn die Machete close aufnehmen? now. Let's stop and have a look from the top of Ich this kann das hill nicht there. lesen, weil die Katze im Weg sitzt. Jetzt habe ich die Machete. Okay, so viel besser ist sie nicht, aber sie ist halt schon... Machete ist schon geil, ne? Schön durch die Gegner metzeln. Einfach fiu, fiu, fiu. Okay. Let's see what's going on. That's the stagecoach we're missing. Jesus. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Okay. What you think? We can head into the cave or flush them out with dynamite. Let's surprise them in there. Okay. Let's get a little closer. Ready? Let's get this over with. Someone's coming out of the cave. I'll keep watch. You deal with that one in the entrance. Quietly. In the entrance to the cave. You see him?
Ja, schön. What are we doing? Oh, we're gonna cut you up. Looks like it's on then, Charles. Okay. She's alive! It's on your core! Keep them back, damn Das it. sind so richtige Wildsef-Eisgestalten. Okay, okay. You were wrong about these crazy sons of Danke dir. bitches. Wie kann ich hier einen rausholen? See any more? Not for now! Come on, let's get that poor girl out of the cage. Stay away from me. Just calm down. Please don't kill me. We ain't Ich kann gonna nichts hurt you. lesen, Katze. It's okay, miss. Don't touch me. Wie öffne ich den Käfig denn? No! Okay, jetzt macht er es einfach. Hey. It's okay. It's okay. You're safe. Klar, die fühlt sich sicherer, wenn du die erstmal in den Arm nimmst. It's time to go. It's okay. Okay. Let's go. Where you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Miss, you okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Ich will gar nicht wissen, was die Arme durchgemacht haben muss. Annisburg, right? Yes. They, It's okay, miss. the others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. I know. Yeah. It's all right, miss. Oh je. 1er Sprung. Some folks is just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this'll all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If
If you get me to the main street, I can show you from there. Das hat das Pferd auch schon mal weniger elegant gelöst. Just Sehr try to gut. relax now. Yep. Get moving, will ya? Als Maul. Kann ja auch einen Kopfschuss verpassen. Wie frech die Leute sind. Die haben gar keinen Respekt mehr vor einem anständigen Outlaw. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Ja, aber mein Pferdchen ist gerade leer. Hat keine Puste mehr. It's all right, girl. Morning. Well then, easy. Yes. Oh. Here. Oh. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Ma! Ma! Meredith! She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Brood got Oh, us. my darling. How did you manage I to? just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Ach Quatsch, ich will nichts von dir. Oh, that's Nee, okay, nee, man. You das just ist, keep her warm and keep her safe. kauf mit dem Geld lieber was für die Tochter. Mrs. Downs? Oh, no. You leave me alone. You just leave me alone. Wer war das? Thanks, buddy. Ich kenne die gar nicht mehr. Soll ich die kennen? Okay. How you get Da on? musst du noch ein bisschen Okay. nachgeladen Found a werden. girl. Plopp, plopp, Took her plopp, home. Kiste, Oh, You and plopp. Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Deutsch, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss It's O'Shea. funny, you suck of shit. Back Who and are you? drunk. The Master, the Lord Molly. God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm You don't yourself, know me nothing. miss. I don't know you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry. Was? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard! Go on, She's shoot me! crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're You not so betrayed big now, me. are you? Fine. Just calm down. Arthur, She's a fool. Get her out of here. you know the Oh, rules. not so big now. Are we, Your Majesty? You... She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you! Quit your lollygagging! Get back to work! Heißt das dann, dass der andere Typ uns gar nicht verraten hat, sondern die uns verraten hat? Guck mal, Kapitel 6, die Hollow. Ja, das wird doch heißen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie uns verraten hat und wir den Krieg mit Angelo Morte ohne Grund angefangen haben. Das wäre natürlich dumm. Es stehen neue Pferde im Stall von Van Horns zu kaufen. Was muss ich denn drücken? Ich kann das nicht lesen, diese Katze sitzt da. Katze. Alla. Interessiert sie nicht, sie weiß das ganz genau. Ich wollte mich dann nur rasieren. Dann rasieren wir uns nicht. Dann gehen wir aber auf jeden Fall schlafen. Das müsste schlafen gewesen sein. Ah, dass ich das auch noch nicht auswendig weiß, ne? Ne, das war nicht schlafen. Oh, ist das nervig. Katze. Hello and morning, Arthur. Die weiß ganz genau, was los ist. Okay. So, schlafen. Bis zum Mittag. Dann sind unsere Stats nämlich wieder einmal aufgefüllt. Ich hatte das aber vorhin auch gedrückt, die Taste, also so ganz stimmt das hier auch nicht. Ah, unser Schnurrbart hat mittlerweile eine Länge. Oh. Jetzt sehen wir richtig schön Ruhrpott. Der Ruhrpott-Schnui. Einmal auf die Map gucken, was uns erwartet. Wir müssen tatsächlich einmal über die ganze Map nach Saint-Denis. Würde das jetzt sogar einfach wieder über die Schnellreise machen. Bei unserem Wagen müsst ihr noch die Karte hängen. Schnellreise. Saint-Denis. Streamnamen geändert, dass jetzt alle wissen, dass wir in Kapitel 6 sind. Vielleicht kommen ja noch ein paar Leute rein. Wollen wir mal schauen. Galopp, Pferdchen, Galopp.
rein. Als Maul. Und dann einmal gucken. Hello there. That horse doing all right? I'm happy to stable that for you. Das kann ich doch verkaufen. Tennessee Walker braucht kein Mensch. Hey, it costs more for a reason. Pferd kaufen. Oh, guck mal, der ist schön. Der ist noch besser, ne? Ja, guck mal, der ist auch von der Ausdauer noch besser. Den kaufen wir. Wie heißt unser Pferd? Nein. Ah, ich wollte den noch umbenennen. Aufrüsten auf jeden Fall. Ausrüstung. Good saddles is almost as important as a good horse. Always good to have one of those. That's a nice addition on a saddle. Adding on to a saddle helps personalize it. I got one of them myself. Auch nichts. Und die Schlafdecken. Always good to have one of those. Auch nichts. Aussehen. Some grooming goes a long way. Looks nice. Warte mal, eine lange Mähne. Few careful trims and this horse will look just fine. Der wollten wir umbenennen. Der. Wie kann ich denn Leerzeichen machen? Der. Pferd. Bin gespannt, wie lange das jetzt geht. Heißt. Okay, dann nennen wir das der Pferd Horst. Horse liable to buck you off with a name like that. Was kann ich hier noch an Pflegeleistungen machen? Pferdpflegeworte. Okay. Ausrüstung, Aussehen ist ja alles. Was gemacht? Pferdevorräte. Alles kaufen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder ein schönes Pferd am Start. Wir müssen uns jetzt aber auch um Punkte kümmern, dürfen das jetzt nicht wieder verlieren. Das war auch sehr teuer, also wenn wir da jetzt... Ach, Horst. Nee, brauchen wir jetzt nicht. What I give for a horse as fine as that. Make sure you don't work too long. Watch your damn self. Haltet doch ab, euer Maul. Wir wollen nur zu unserer Mission hier rein. Ganz in Ruhe, ganz friedlich. Kein Aufsehen erregen. Okay,
das war scheiße. Jetzt müssen wir erstmal wieder abhauen. Oh, ist das echt. Ich wollte den noch nicht umrennen, aber was läuft da ab über die Straße? Ja. Das ist eine Straße, dann lauft am Bürgersteig. Ermittlung wird gleich eingestellt und ich hoffe, dann ist die Mission auch gleich direkt wieder verfügbar. Ja. Ernsthaft, ich hasse dieses Pferd. Wie schön dieses andere Pferd gerade gesprungen ist, aber habt ihr gesehen, in Lemoyne nur noch 15 Trinkgeld zahle ich, Kopfgeld. Saint-Denis nur noch 15 Kopfgeld. Warum? Ach, hier ist noch 667. Aber gar nicht. Okay. Das klingt nicht gut. Ich glaube, da mussten wir gleich erstmal eine rauchen lassen. Jetzt klein mich nicht ab, scheiß Kumpel. Mister, are you okay? Sehe ich so aus, als würde es mir gut gehen? Mister, are you Ich bin okay? grad keuchend vom Pferd gefallen, Digga. Are you okay, Mister? Aber da muss ich kein Arzt für sein, um dir die Diagnose zu stellen. Mister, you don't look so good. Danke. Let's get you to a doctor. Come on, it's not far. Just down the street here. Wie ist das denn? Das ist ja der, wo mich gespoilert wurde, dass ich jetzt an Tuberkulose erkrankt bin. Ist das ansteckend? Ich weiß das gar nicht. Ich kenne mich mit Krankheiten nicht aus. Nearly there, just around this corner. Now you head in there, friend. Go on. Can I help you? I need a doctor. Oh, just 1 second, sir. Come in, pal. Come in. Mister, I need some help. And so it seems. And that's Dr. Mister to you? I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, 'cause I got a family. Yeah, I understand. Here, that there? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. Mit dem Schnubbi siehst du die doch trotzdem nicht. What is it? It's not good news. I guess that.
You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry, and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well... Yeah, wait. Let me get you a little bit more energy today. Bestimmt die sauberste Spritze, die er mal so eben im Schrank finden konnte. Verlass das Gebiet. Don't make me beg you, Arthur. In welche Richtung ist es denn am kürzesten? Tut sich alles nichts, ne? Oh. Who made you the messiah to these lost souls? And you've as good as killed him yourself. You will die, savagely, all of you. Turned into a bunch of killers, I mean it. Das ist der Wolf. Ich renne mit Acht hinterher, ist das richtig? Muévete! Egal, wir gehen direkt nach SA und wollen die nächste Mission durchpeitschen. Any problems coming in? Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as what began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. A slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too.
Well, we got Lenny's body out as well. Robbed the morgue and buried them together. Aber mein schönes, teures $1000-Pferd steht hier. Follow me. Ja, weiter. Hey. Mein Gott. Dann Sadie schneller reiten. What's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. She a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullet. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. If you ever flown before, sir. It's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? We can. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Or below. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. You boys have fun. How did you get out of this? Okay, here goes nothing. Right, time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Okay, das sieht sehr schön. Now, one hates to be coarse, but on the subject Aber ich habe noch nicht ablutions, das mit R2 liquids over the side, solids, do your im Höhenmeter utmost to geschickt. levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. All right, then. Let's break through these clouds. My God. Yes, heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state-of-the-art, sir. Imported from Europe. Won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Immer mal wieder ein bisschen Gas geben, beziehungsweise am Seil ziehen und Feuer zu machen, damit das Deck nicht bleibt. Sure, you shouldn't be doing this. Aber sonst steuern tue ich den Ballon nicht. Could operate this with a little supervision.
Besides, Mrs. Adler told me you were very keen Ja, to learn schade, the dass ropes. es so hoch ist. Plenty of those. Bisschen tiefer wäre einfach schöner, weil wir dann den Boden sehen würden, ne? Und das sieht ja schon schön aus. Arthur and Arturo. How perfect is this? My mother was a keen student of the Italian 8. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Da ist der Zug. Ah, das ist schön, ne? Was für eine schöne Aussicht. Look, we can see for miles now. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't, exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. Aber auch schon so eine lange Mission. Also ich muss halt wirklich auch nur R2 zwischendurch drüben. Also das ist jetzt auch keine Herausforderung oder Kunst dabei. Sisika Penitentiary. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard, and take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. We look a little suspicious, wouldn't you say? I think you might be looking too low there. Nope, not there. This was not the tour I had in mind. That could be him. Yep, that's him. Ah! My God! What are you doing? They're shooting at us! I can see that. Ascend! Ascend! Und dass die keine Löcher in den Ballon ballern. Oh my Lord! That's it! Oh. The wind speed is picking up. We should stay at this altitude, heading northwesterly, so that should take us back to land. Dear God, I'm shaking like a leaf. Wir waren doch sehr unauffällig. We're in the clear now, Mr. Bullard. Get up. Good Lord! My heart is pounding. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now.
Where's Annesburg? Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Yes. Try and get us near her. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Hey, Sadie! Up here! You're just in time! Shit, they're O'Driscoll's. Mrs. Adler has a lot to answer for. Yes, she does. Most exciting I've had in years. Na, kannst ja auch nichts machen. Sadie ist gestorben, ja. Ich schieße Katze war nicht so kaputt. I'm starting to rather enjoy this. Hey, Sadie! Up here! Decidedly scrabbled. With the O'Driscolls right now. That's it. You showed him, Mr. Morgan. Ey, die waren doch eigentlich schön geworfen, da würde ich doch eigentlich locker treffen können. Scheiß Waffen dabei. Warten, ja. I'm starting to wrap. Enjoy this. Hey, Sadie! There! You're just in time! Shit, they're O'Driscolls. Die kommen einfach nicht an. Mrs. Adler has a lot to answer for. Schon wieder tot? Ja, das ist doch... Ich kann mittlerweile den Kontrollpunkt überspringen, falls ich es nicht schaffe. Das ist auch eine traurige Variante. I'm starting to rather enjoy this. Up! Sadie! Up there!
That boiled egg feels decidedly scrambled. Why was she thinking this with the old Tristan? It's right now. Ohne Date kannst du das ja gar nicht machen, oder? Show them, Mr. Morgan. Weil da hat man noch Button-Smashing und... I think we're gonna crash. You have a real habit of stating the obvious, Arthur. Hold on. Did you break your neck? I don't think so. Maybe. Damn it, look! There's more of them on the other side. They must have followed us. Get behind something. This ain't over yet. These goddamn... Let's go! You can't leave it for one day? Just kill these sons of bitches! Send every last son of a bitch you got!
Veröffentlichung. Nein, ich will ja bald halt Amerika ausgerottet. Mein Gott, wir haben auch ganz schön viel geplant, die letzten Missionen, ne? I only left you an hour ago. You can't stay out of trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kinda liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint Denis. Hang him? Okay. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston. You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. So. Ach, guck mal, wir können hier direkt was sammeln, wo wir stehen. Und ich glaube, Leute, das war's für heute. 2:08 Uhr sagt der Tacho. Wir haben jetzt nochmal 1,5 Stunden gezockt. Okay, mit Pause vielleicht eine Stunde. Aber wir müssten jetzt, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir haben noch gar nicht die Mission zur Auswahl. Das heißt, wir würden uns doch hier, ach doch, da ist jetzt SA zur Auswahl. Das sind die Adler. Nach da. Ach, guck mal, was wir hier für ein Schlachtfeld haben. Sehr schön. Das heißt doch, wir setzen uns hier in ein kleines Lager. Und machen eine schöne Pause. Haben doch heute noch mal was geschafft. Haben jetzt Kapitel 5 fertig. Sind jetzt in Kapitel 6. Haben jetzt schon mal eine Mission weggehauen. Und wir schlafen schon mal bis morgen. Und dann können wir schön speichern. So, ja, auf jeden Fall cool, dass ihr nochmal dabei wart. Ich speichere das lieber mal direkt richtig.
Warum kann ich den momentan nicht speichern? Okay, ich kann momentan nicht speichern, egal. Ja, cool, dass ihr noch mal dabei wart. Ich denke mal, morgen wird es mit C4 weitergehen und wenn danach noch Zeit ist und ich noch fit bin, noch eine Runde Red Dead Redemption, die Kampagne durchzocken, dass wir es vielleicht schaffen, am Wochenende endlich mal in den Multiplayer reinzuschauen. Das wäre doch eigentlich ganz nice. Und ja, wie gesagt, cool, dass ihr da wart. Lasst gerne noch ein Like und ein Follow da. Alles, worauf ihr Bock habt, schreibt Kommis bei YouTube, checkt die offiziellen Kanäle aus, ob Facebook bei Mr Schmock, Instagram Mr Schmock, Twitter ist Mr Schmock, YouTube-Kanal ist Mr Schmock, Mixer ist Mr Schmock. Lasst einfach überall ein Like da, klickt's an. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen oder die Tage wieder. Würde mich freuen. Und ja, dann habt noch einen schönen Abend und bis die Tage. Tschüss.